wiase ama nyina mu a enam ye social media handles ahodo ni nyina so nyame yadomo a ekina aban no abo amane se enipa nwotwe a na anu wukwada wo ekofiri wo kwamu nkowu ahometiwo no oman ni beye wa brempon yie ye de agya won kwan na ewo ekina yie ya eho aprosifo kyese kwan ni bi wo ha ye besisi no na ye biebie ato baabi ento ye hyenkani ana driver ni na ufa baabi ni ye kyerɛ semfa hɔ a na wati ni wadi mra so omanfo a ewo amanse west kura ye friend bonte so ene bambo adwuma ye fo de aboni ma nipa be ye num de we prepra ye be free oman Ghana mu ne de ani a kyen krofo man emu ye ko Lampedusa ye wo Italy man no emu amane ayensaka se nipa bi e Express Group akwanti ho nsam ne ho koda na nyina ba kai so be ko Express Group ho na wo mo ama wo ho nimde Newman College Department of Nursing so watwo wase awie na pese okoje ntete wo nursing training mu a emfa wani enhwe ba bia ko Newman certificate ni free UDS tamale ya National Accreditation Board age watum bo sheba electrical senso kaneapa ene ho ne nyina na akra papa de abadwa so a omanfo eto bi edidi wondwuma ye kai mu bi enso se nyame yadom akina memene no watch night so nkono ebeba so ewo Oyerepa FM ni mu ha ya enwumre anadwo no nwotwe ekosime menda na hamache no nan eya na wa baby abebo mpaye promise about say yanka wo say hebal nro papa ya ebo nipadua no siesie no akwani asan nyina so eyi nyarewa hodo nyina firi mu no omo na eton papa ye de dohwe ba ko yi e de nsem ni nkyeremu eto am so ni din e de Akua Asiedua afei kase no nkyeremu enie Ghana ban abo amane se nyame yadom a ekina efie eye August busum yi de toso edu enum so aban be ye nhihye nyina na enipa nwotwe a na wo free nkran ebesia kobo asia koye adwuma mo man no na fofia nto ata na wiem hia wotimu nkotehweye me gyasan to mu ehye wo mu ayare hosem aye oman na kosem a yabo tuntum ene nkran wo mu edi jam sa nipa no ekina oman ne be ye wa brempon yie ewo nkran na ye de agya wo nkran kra Chief of Staff abedi achi Abranche Standogbe ene nsem tofa twetwe nkomo ma wode nkyeremu ya efa yiyo ihu atodwa We would have the pre-burial service, during which period some tributes will be read. We would have Quran recitations during that period, and the second part would be the main funerals and burial service. The pre-burial will start from 7:30 a.m. and would continue to 9 a.m. We expect Her Excellency the Vice President to arrive at the funeral grounds at 8:50 a.m. in the morning, and that will be followed by His Excellency the President at 9 a.m. where the state service will then begin. The service is programmed to last for approximately 3 hours, during which period we would take the biographies of the departed 8 colleagues, parents, siblings, and colleagues. After the biographies, we will take tributes from the widows and then also tributes from the children. There will be other tributes that would be read by some senior government officials. All institutional tributes from the various institutions that our departed comrades work with or associated with will be read during the pre-burial period before 9 o'clock.
after the service, the bodies of the 6 that are yet to be buried would be conveyed to the military cemetery at Chado for burial. And there as well, the Ghana Armed Forces, together with the churches of the 6 departed comrades, would take charge of the burial ceremony at the military cemetery. We entreat the public who would want to join us for the service to arrive early and yet one some so da so a ewo ayiyo no ene ehwo amanebo emu Ghana Police Service akeka ne nyina egu ani ene wie dumienu pepepe ena awomo esoma awomrante no a ba bi akwantimpon mu ampanyimfo befade abaye na se nyina no omo ginegina ebo ban a se de be ya woni a etu kwakwani aba edie enyina betimi akoto ten nene panyi a wono na hwe entete ahodo so ema Motor Transport and Traffic Directorate MTTD Chief Superintendent Alexander Obey oni nsɛmtofo atwetwe nkomo ma wode nsɛmbia to dwa sɛ efiri ene ya wo ye wie dumienu ena wode wo mrante no akogyegira kwan ho sɛ de be ya wo behwe sɛ ka akoni abedie enkoha dwuma ye bedi ne kyena no. We have some at Access Car Park. We have also some at the frontage of the State House. If there is even a spillover, we have secured Akua Sutherland area to support this service. Again, we are deploying a lot of recovery trucks and towing vehicles so that vehicle or drivers who will leave or abandon or get their vehicle broken down, that will lead to obstruction and unnecessary congestion. Such services will be delivered and such vehicles will be moved to our Kimbu, to our to-do office at the Central Business District, Central MTTU, for collection. We've also put in place measures to collaborate with our counterparts in the military to deliver traffic services on the Bush Road at where we have the military cemetery. Na Chief Superintendent Alex Obin eto aso no chim say enipa bi ka beba besese sisi ho ana obi a wode ka besi baabi a ensese wudisi no omo de towing machine ana towing cars besisi ho ya mo beba ne atwemo ka ni nyina e de afiri ho e kina no mpese kwan mu da ho eyi no eye yikese se de nipa e ba ase nyina no obi abenya baabi afa na ahokyere enkoba wo baabi a. We have some at Access Car Park. We have also some at the frontage of the State House. If there is even a spillover, we have secured Akua Sutherland area to support this service. Again, we are deploying a lot of recovery trucks and towing vehicles so that vehicle or drivers who will leave or abandon or get their vehicle broken down, that will lead to obstruction and unnecessary congestion. Such services will be delivered and such vehicles will be moved to our Kimbu, to our to-do office at the Central Business District, Central MTTU, for collection. We've also put in place measures to collaborate with our counterparts in the military to deliver traffic services on the Bush Road at where we have the military cemetery. Na ewo abempo yi aye beye ni wo ne ho nsensem enyina mu na omemu nsemtrofo ko Ghana Journalists Association eno awotu abedwafo panyi oda no ne secretary ni panyimfo bi eko Lieutenant General Japan ya wono ene Chief of Defence Staff enan so ene ni kodi nkomo ko bisa no ade no se de siye ene de sojafo aye ede afa ho ne no na Chief of Defence Staff echiremu ese enipa bi kasa ese ferry na fe nso so maade ne ye ya bra wo hu ye se ye di mu no e di egu motom na eso kwabrane te se sebe wakofuma kotu banche
na wodi ebedwa ana wodi kofie nanso na sabre ne no ana na wese so woye esan se body bags ne de wodi bi koi na no ye rubber nti ena na nipadua na hye ane mu ahyi ejada so ewum nti woye se wodi hye body bags ni mu anka no pesa na ne e de afa ho ama na kofa nsem foforo aba eno nti ene koba ye se ehia se se ye de hye botomu. Had to do the recovery efforts with the available and appropriate material we have on the ground. We had some body bags at the scene, but the remains were so heated that it was not conducive for the bags to be used. It was in a thick forest, it was getting late. We had the option of leaving our remains there to the following day, and we know what could have happened to the bodies. So the team that was up there assessing the situation decided to use available material they could lay hands on to start to descend the high ground. At the foot of the hill, they met the medical team, and with the body bags that they had, some of which have been also sent from Anglo Gold Ashanti, they kept our fallen heroes in those bags decently. They kept them in ambulances and sent them to Kumasi, where they were kept in. Lieutenant General Japan etwa so ese ye kasa nsɛmtwerɛfo amane a wɔne wɔ mu edie ni nkyɛmu ɔde ba ye ne sɛ besisi ye kasa ya sojafo ni bi eda so a ɛwɔ brono ne so ya wɔn hwɛ sɛ wiemhyɛn no nkrabata ni bi etete ka baabi a wanhu ɛne mpo nipa ne nso kora bi akɔ a ɛka baabi a wɔn boaboa ne nyinaa no na wɔn de aba sɛ de bɛyɛ no na wɔn bɛgyina so na wɔde afitin hwehwɛmu ase na yɛhunu de ɛkɔba yɛ a atɔyɛnkyɛm saa ɛto ɔman no. When the aircraft was taken off, nobody expected any such disaster. But from the crash to Accra, it's possible, likely, that some things might have been done that were not in conformity with our culture. But I must tell you that those who are on the ground assess the situation, and from where I stand and looking back, I think that they did the best with the resources that they had at hand. I will continue to urge all of us to have patience. The investigation has started. We are about completing the preliminary investigations, and that is what we inform the kind of investigations that we need to undertake. As at this moment, we have retrieved and are keeping the anti-crash recorder. We are waiting on the experts, the manufacturers, and a decision will be taken as to how it will be decoded. If there are any further information that we get which is new from what has happened, we will let you know. But I want to say emphatically that recovering our patriots who lost their lives on that day from that high ground to Accra within 10 hours was something worth noting. With regards to the helicopter nkwanhie ya emu ena Alhaji Abdulrahman Dramani ya woye zone 20 ewo Kumasi so magazine panyin na woye ono anadwumo businessman wode nsem bia to Oyerepa kase anim se wiemhyɛn no se ɔha wo ho anaso sa aseye hia so man ne beto fofora mama mpanin tietie de nipa bi ka ana de ono ane party mufo bi ka ya bribi atwamu onfo man ni sika no nkoto foforo esan se hia se ebenya wiemhyɛn akwanhyia na asi o man mu de ewo se akwanhyia de ahyi eya because nipa na wu nwotwe ni nyina wu abusua so nipa o maame wo yire ewo nnuano ti se de tie bia no eya se me kura metio se nipa no onye mbusua ni kura wo yo man ba ti meti asem no ebe kan de kura nya me ho se de mpe ko hoda me kaya me yemhime akwanhyia na de ewo musa ba ede
abusuano ne yechiche omo le so nko ma komantu e omo yam ye nyina haye e de nyame pe ene ba nti se de nyame so acha ye nkramufo ne se de besi bia ne mo didi ni sanda na sinti ye de da na se de si ye no ma o ma bie mu ma de bet de si no ofo mo krasi ko o ma adwa no mo koye adwa no mo koye ne be benefit me be benefit busuani bia nti abaza yenu anu a o mo afiri mo no nyame fo mo krasi o busuafo so chichiro mo re mampeni onfa we so ntino hofo ko media kakra me tu o mampeni fo kakra ne se o mu se ade ne de asi eya na anu kra bi hu se papa peni o tini so no mi ankasa no bibie mania na mi hu se ni so na ko president mu tini so ne se ana ho aba nti eye yamu be kakra mi hu se Ghana ma yemfa hu emu mai kakra ka kire o mampeni mo fa hu mu mai se pleno problems wom na de bia maintenance ne be ya me de keka me nko ade a yem packing so no to mo no ba ko se mo no this year nko a reto ba ko kura de se ye wi so mo no I think say ye ma me che se de bia ko ko to ho news na sa betete ye nti one force no to mo no because no o man adwuma no anu mo de ye to so so na pomu nya de a de bia no wonya plane papa mu ntra na wote plane mu na ye ma hihye na ye na ye wo boy no so ye no be ko fam tika kakra me se on force no mo nyemu no so mo timi feeling ko ade mo ko jibo mi so mo nyemu no ni tutua na ade mo no de e de ya e timi de 20 years se de be ya adwuma no mo full plane de akoya mo de akoma fan be timi de akwa ba ma busuafo yi nyina ho atoye nti on force no to mo no de ota de obekanka but adwuma no de be ya man nti mi de metare ti so be to mo no to mo se de be ya mele bia no otremo a enunyambeka oman no so yet one semne so na yatiesimu wa santimantami mu dia ebekọ Amansie West mensini emukura edi bonte so amane ayensa ka chese Ghana process ahene IGP eyi anti illegal mining tax force bi ya obo mpempe ewo miamia galamse koso titu se de be ya wo besi ano kwan na omanfo ewo bonte so ewo Amansie West mensini mu no ene aprosifo di asesa fe so a enya asem keto ameka sei pinte ni kwa wie no wachi assembly member na fe nipa mienu bi aka ho yesi nipa foforo be yenum so prepare amane boy Joseph Amoaten eto aso Basa ye mane homene so obosumi ye wo beda etoso edumiensa wo mfimpinu ni aduonu enum churchofo de ma committee fo wo bonte so enem owura Samuel Manu na wo chiem na ose abambofo yi etuo de hwe omanfo wo bonte so ma ne kan nipa num transformer wo hon so ma say transformer na sei enkane asem kran so ebeye den ede ama wo mo mfaso ye behu ye ne se afedi etimi de sa adisi ye dan ya ye nyina enim se bonte so de sabi yemfase bia nya no ye kokko ene ene ma wo ha nyina bonte gold mines abasa ni nyina omu basa ni nyina wie ye no ya ye hu sa anwa na begu ha sesi ani ye nye hu ni se kokko na wo ha nyina bonte gold mines de basa no omu basa no se nsu a wo mantem ha nyina afa ye ntimi bia se yetia ye die nyina enim se ye koye fam na didie galam se ya ban ya bra ye nyina enim emfidie gufie ya ye nyina ye nim se emfidie gufie ya sabi yo anwen na efidie bi abegira so wo sa anwen bi de akoye edan ye ka ne se nyina no kigan ya manse na wa ha no ya wo ma ba na sanko mining wo mu na sa anwen no ene wo mu de afidie aba abesi so wo mu sa anwen no wo mu de wo machine aba abesi so no wo mu de sa anwen de kwa wa bra ya kwa ka bibia wo mu ema ya hwe kromafo ni bi enso de wano tuma wo se IGP sana daromman omrem se de be ye ebe ma asumdwe nso aba bonte so saban ne ye wo adwuma na ye se wo stop ye na any problem I don't family kwan so sabi no one stop adwuma no but e ko ba se bia adwuma na saban ne stop no abla wuni adwuma ye yen ko bokro no ana se yen ko bokro no won kan kire se yen twa ne kwam ho ne yen ne enye de se ye transformer na wa se no eno so ye garam se adwuma asame ma na wa chi no ba na okura excavator ye adwuma ana omo machine na kwete ye na teto pit ti se o ma ye we de se yen twa omo yen se be twa omo some ben boko ye ben boko some nyane boko so a yensu nyane boko Messi Crash edema Amansie West District ene Owura Prince Manu Morrison ena wakasa na wochem sem nti enno na nkasa paade na nye galamsey ena omutu but ho ye galamsey site a galamsey fo na ye adwuma timamofo no misu de excavator ene anwaka akọ a ekosesa aboni bi akosidan ena police fo no ebetu nu aye nyina nim se galamsey no de
ade national kanka aban bi ani ho ba so so to galamsey nti na yewa John Dramani Mahama ede responsible cooperative man na ide aba na minim se me manfo no ebo ofu but na me ya doma ena nwumre me ne ahemfo ne mpanyimfo okru bienum na abehia na ya cheche ni me ide ache omu na mate eni mase yunu se no ade isi ye no enya ade eso ani die nemu kani se isi na galamsey ensem simia emu ena convener ya oda anti galamsey coalition no Dr. Kenneth Ashigbe odi atoma mpani joma manim se mumfa hu mene kasei enimanimu ya abaya krach mpanyimfo municipal ne district chief executive sabaya yi omo a wodi dem kroto eni amensra hodo ni nyina no ni prosi commander biara galamsey koso on importamu a ontimi nya ho hwe no ompamo mu nyina mo nkotene fi esi ebo team no mo call ho no yebo mo abaso no yebo IGP so abaso ewo edwuma power ye no but yentumi nja ne saa after san krofo a o ma hwe mo ekra no yentumi nja ne saa nti emre du se ese mampeni no oyawa owo after because of krofo o mo wi ye de hye ehye ye nkran na ye make sure say galamsey no yenja ye friend galamsey san krofo o mo ye environmental criminals nti yen treat yo mo saa ahemfo a omoka ho asade esiye ochihene ba omesade yi ade a ebeko obehu sedia otumfo ye na otunkofo fi ahemfo omoka ho no sa ahemfo omoka sade hu ne omo se eye omo project no omo ni nkrata Minerals Commission a friend is EP and Water Resources Commission inti sankofo is ahemfo no nya no esi first thing esi yi omo mpobo fi omo nansa ye yi omo mpobo fi omo nansa the next one I say making sure no they are not above the law. Sasu na MC and DC your wasa mpotem President akase omo KPI de be judge omo e galamsey. Inti some wasa mpotem na galamsey koswa. Say first thing say ye omo di. Na ye omo di ya for incompetence. Say ye investigate omo for complexity. Esi etumi hwe omo account mu omo nuanom account mu omo yerenom account mu ehwe say anye bia galamsey sike ye bia ba omo hana sa excavators a ye hu wo ho no green tipper truck ye hu wo ho no eye honanom dia na ye investigate sankofo enia na ye nchi omo so sa so na police commanders a omo ho omo tena ho ama IGP esoma operation efi nkran ana bebi e ba ya nso no be ye divisional commander or district commander or station commander or ben hon sankrofoni they are either so incompetence or masa dia ko amasa excavators any tracks ya fa kwan so nya akosi no esi yi yom fi ho na yom fi ho sa so esi make sure say ye be interdict yom ye free asantemantam mu ne de ani achemu ewo poemantam ye ko Eastern region akwatia ye nyina ye nim se nyame adom abosome nkono a yebesim September idi na anu a ye be ye by election a omanfo beto aba de yi mrahye bedwani fofo esan so mrahye bedwani we free mu na sade nhyehyɛ ye tie ne panyin sese de asin tu a ye bobi pomam te ne hia se ye be yi obi kwakusi nanan na MPP ni a ono na omo akohwe eyi no a ono ne begina ewa abato ni mu Solomon Kwame Asomedu dodo na afre na kwatia kin Solomon Ochirese wakwakofa ne krata ya emu nsem no wayi ni nyina no e de akoto electoral commission no anim NDC candidate no ebe filing na owie na o granting interview no o say yento abaman na onye John Mahama His Excellency rep ewo constituency anu say na wetimi a prosecuting agenda into ono ben John Mahama say when unim MP adwuma the representative of His Excellency John Mahama and the central government DC and MP it is a president person the project ba constituency ni ma on fa no MP so or the DC ni so it already know you with DC wa ha represent central government and the president na common fan no the different DC so it ono sa campaign na wo ye say ono ye DC ni nti no obeye rep amajo Mahama na onim na adwuma and that guy na nkasa no or credibility issues nti enya me nwanwa say odeniema ene na ne nam ho no se mene merenya akasa anase nti ho ase
na me be fa wo se be boa me na be ka se mama na me yere twempra ya na me twempra eso na me ka say ye ne papa ya no wayi ne client na se akonya ana ne ono no akọ prime minister akọ tuches ka kese akọ wini se one oba pese odi nsukumi ade eno na ye chefo na me jisa akota consult fon so sebe ena de mbetie no because omu se send pan kan credibility ko questionable nti ya de ombehwe so no mato abama no because se o si nipa na ewia no ampani ampase ewia na ampa na se krache no matete na wewu a ni wati no se nipa na ko wini election na ogidi so no wini no kama to so aba na mama na ko election no na ba ne se na mayi na si nchen na wo so na oba ba contest wa na bi so na ni asi achi wanchi krono efer wanchi no yakopọ ni MPP stronghold our constituency ha the late Dr. Akua Asiedua wo papa ya we satan baba jama be bi FM station be say friend simple say jihad FM say bibi sa me refidi no the chebo me da asini ya all of our hosts are the host morning show o say papa Akua Asiedua we sabe mani mu ahun boss bi a ehun hia tibi kaka say papa no nyanyafo say Dr. Asiedua the late oboda got oyemu doctor obshada yi ni si wo so ono de omeso papa no o to say no friwanchi eti ya na mo wa say obi friwanchi na oto daba edima ndc amanyoko akotia constituency no anam di kaka no bi a kire na adwen na branche we de man ha ko kasa yenko yi no emfiri ona yenko ono pozabi kin Solomon Yesan aba santimantami emu na adepamfo ku ya ewo man mu ne nkwabata wa santimantami mu eye Ghana National Tailors and Dressmakers Association panyin a odamantami ya no eye Joseph Teriamafo ene wodi nsem bi atodwa se kane no na na nipa bi wa adwen so bi ani tie wu ana osua de a wo hunu no ono no osua adwuma enti de wa ben ne de ni ku school a ne wonya de no na wakosua adwuma nanso enti sa na opese ye hu se adwuma sua de wo ku school duru sen kura no a usua bi eka ho a eye nti wodi book nwumesua brofoka ena afi kuntabuo nyina akoka adwumesua ho na nsen se de be ya woni e be fa ntete mu no obewie no na ote brofoka sa esen ni makuntabuo ani so eni so ade hu a e ma ye chiro ye no eye se ye mofra ye ne omo edijuma eye e kan no Ghana National Tailors and Dressmakers Association ye learners omo se yase no ye pese omo so etimi ko omo nim ti se de omo ko vocational ena omo ko MVT anyina eyepe enu ti samre ya fa kwanya we so ama eye GNTD Asante region ya ye buku a ye de maye ma no enwa se ye manu a so behwe so a ye be kire omo adwuma no omo asua se de be ya ye nyina betimi no omo akọ benkrom na ye kan se oba meme ho se obesua adwuma sa na wokọ menua fofo so okosua adwuma ade na ye kire na no na wokọ akọto aso enko ye se obi ye ne de eno no so ayen de se de ye ko schools a ye de omo nkrata pepepe na kire omo ade na sa na ye so pese ye nso DNTD fo ye nso so ye pese ye de sa ade no ema ye mofra no ye hwa associations na ye wo na ye Ghana National Tailors and Dressmakers Association yen ena ya trust ne design say yen nso so association no ye no omo be ko se de ye ne asukufo nyina e ko ne pepepe esan say emfitiase ne ye te say o se obi abon a ena okusu ade pam ene entesa ene ye hwe ye ade pamu ene ye ko na ya friend fast na ye ne ko university e ko ye fashion entese de se build ye nkola no free fam se de be ya omudu mpempenso a omo so betimi ne asukufo no nyina akompeti ama bibia aye kama na ye nso so yakoyanim ewo ade pamu book no ya nyama GNTD for nkwa ye ma ade pamfo ewo man Ghana nyina even across man Ghana san say ye beton bi online nyina obi ye interested o pese o to bi online a ye bebie eno ho ayi a obetimi ato ewo online nti enye GNTD for nkwa ye tra ya hye makọ bi ade pam ni bia etimi use bi de make chen kwala esu adwuma na ne se omoma omanimre esan se ne adepam nti se first a yesi wanko school na usua ne adepam ya adwuma ekọ na nim ye recognize ye wo man mu nti ma omoma adwuma no enye omo ani ha enye na mfosem omo mfa ne serious na omo usua ne no ene bepeja wo adwuma sua ne adwuma yeye bi de bia ye ne yebo ye tiri so bena se o my Ghana de okọ school wie kura wunya adwuma no waye enam so mo wura bi de kwaku ado ya wo de adwuma ko a edi total chi ano atufo se wo brebre na anya adwuma ni bi na wo ya fi wo adwene ne wo kra nyina mu na ye na bi mo penkokwa asa
Emma woni e bie nnwuma kora no won ho ese wafa won adwuma. Owura kwaku ado ena yakofa ba de ma totachi adwumayekuo num ene de na wo bie nkrabata foforo e wodakwadwom e wo nhyiaya so abato mpesu aso ena ode afutu ama adwumayefo nyina asem so bibie adwuma na ofa won so maye adwuma ya won fa dwenpa enye adwuma na aboa ama nkoso aba the bebre presse ebe boa privatization letumi aboa unemployment issue at the moment. Now, most of the times, then we are aware no. Ye be nyuma say, if I'm ranting ne maba na ebinom e dia money account na wonye adwuma ne say dey say woye. Nanso over to 30 for instance, ya nipa ye form no. Ye mamu ntete ye, e mamu be part of the organization. And it is the oye adwuma e what to touch ya. You should be part owner of the organization. I say over to shares. Na mum no, ye ma won say oye adwuma wura. And it say Oshara no pa wadwin na adwuma wo se wo adwuma mu ntem wo ye de wo se wo ye de wo se wo ton na fe ade sa na wo ko fie wo da nyina na wo dwuna adwuma no adwuma ya wo de a wo de wo hu nyina ehye adwuma ne mu ene ti de ye ka ne se wo ya branch na baba na obi ma wo adwuma fa hu nyina ehye adwuma ne mu make the business your own. When it grows, you grow with the business. Now this is what some of us we have done and we are here at the moment. Adwuma de enyo ba kofo na eye nipadua ye woti ye wonsa ye wano ye wonhwene eni nyina aboa na nipadua no eye mu ba kope ereti no oye adwuma peni a oye adwuma ne ti oye adwuma ne nsa oye adwuma ne nan so betumi akọ ese wo hia se obe appreciate obi biara wa adwuma ne mu. Owura Fred and Texan territory head the mato tachi adwumayekuo no e wa Asante Mantem a ono so de adesre to aban ni em se nipa bebre e wo oman mu a ombepese ombebie adwuma na ometimi aboa na afa nipa adwuma na unemployment a e wo soro e wo oman mu no etimi akofom enso ye hwe oman mu a na taxem ne tuawe ko ha ko yese na weji ubewie na osikasem ni nyina ayebasa nti efa sa akonya we so ade asere oman ne se yenhwe na yemfa ntutu bi ntu ho yenim se oman ne hieska yi nanso ntutu bi wo ha ebetimi atoto na etimi aboa ama nnwuma a epese ejina ne naso no atete sa anyoma no so nkakra atete tax so kakra atitua we ko ha se wo ko KM o ko se atete sa anyoma no so kakra na etimi aboa ama esika ede ewura adwuma no ebetimi aboa ama ama adoso na adwuma no etimi akoso nti yesre oman no Sofu penyi baako ya wode osofo Vincent Akua ya wo ye Calvary Charismatic Center CCC mu Kumase wa ya fi 2025 Family Month program ya wode kasafa ware ehu na ahosiesi a wode emma woni aya ahokwafo a wo ehu ye hu foforo no ye be ware ne se adedadeda basa ne mpana twetwe ya ye taidi a ware ni mu no we sana na asa wode wa ware na mabonsam na mu sam kura mu husie na mutimi etu ana mokoma ni mu a na no nyame ene won kronkra betena ware no emu enti courtship a bema ne oba ebefamu ansa no ma ware no enye mpana twen adedadeda ene nyinsen yigu esese bemu ade di kan aye fapem ebusuam mu fapem aware mu fapem ene odo bia ene brofefe we respect na ko respect ni obuo ye wo verbal signs sani obekasa akire ukunu wo yere ye to sumi no e kan sam ni non verbal ene we bo anya kasa bata ye ne ye sani ni kanchi bi o de behwe no sani mene wo kasa ba na wo phone so na sani aba no e wo shafoto ye di nko na ba ko wo phone so a o WhatsApp so ye den enye buo sa wo nware na wo ne bem bi twa na ma na oba bi twa na mo na se mo sha se mo de mo ho de da no ye kristonia anhwa enuoma de wo friend red flag ebesisi ba ka to ni ohu njo wari an so sa be me omuma sa oba ise no te ntimo ye ni nda ho niema aware bebre sise enhye den gina ne se ye brofefra bi we take a lot of things for granted oh mi kunu ye kristoni mi yire kristoni ntino obefa bibia sa adofo ntesa
kwa baby adure sikasam ene adwade ho nkomo na yebebo o man sikakrabia kese Bank of Ghana amrado pani odano Dr. Johnson Pandit esiama ene wafre sikakrabia nyuma hodo ni nyina mu nanofo ene won ahia sesa adwene wadwene nyina ne ekwampa obetimi afaso a wode o man sikasam be hihye yi na eso mfaso no aka o manfo ne titu pa no ye enkomodi a wadi se de obetimi asakra ne omam na se de hu ne kane no ebetimi aye bibidi aka ho Isaac Anna International Monetary Fund edi abatugwa akire se global economic growth improving 3.3% ewa finpinu eni aduonu anangnemu a eneng no eka ho bi ama persistent trade tension ahoro akoso ewo man ne fei sikasem krabia ahoro a ewo ebibrim ne fei amang ahoro nyinara emu eyi nam so ma improving Bank of Ghana area nhyehyɛ ahoro a wode betimi aboa sɛde ebeya wo betimi ayenso ano ne fei won etimi aboa sɛde ebeya financial sector stability ebetumi ejina ne nanso we inti ena Bank of Ghana imbrembring eni sikasem aswe enanofu nyinara ehyiemu ere ye adwene ntoato asede ebeya ebeboa na wode nhye ahoro agu akwanso ne nen aboa yiye ama sikasem aswe wo mannim no edimi akonkan yiye opening kwankyerefo a onen na woda Bank of Ghana ano Dr. Johnson Pandit esiama ere nsama ahoro nyinara atugwa no wakasa akire sede IMF ede abatugwa no wore ye ho hyehyɛ na oman sikasem atumi agina. It's more than a routine touch point. It is a strategic platform for us to exchange perspectives, to align on policy directions, and to chart the next phase of our sector's evolution. It is here that we translate monetary policy signals into actionable banking strategies, ensuring that the macroeconomic gains we secure at the policy table are reinforced and multiplied through your balance sheets, your lending decisions, and your innovation agendas. So, for a short recap of the macroeconomic condition and the MPC deliberations, the July MPC deliberations took place against a complex and evolving global backdrop. Remember, the IMF projects global growth to slow to 3% in 2025 from 3.3% in 2024, reflecting persistent trade tensions, moderated disinflation, and tighter financial conditions. Na efe osan ditugwa bio ekire se imbrebreng oman Ghana ehia strategy ahoro a enen ebetimi aboa na enen ama won etimi leverage external strength ahoro na moman no sikasam ahoden so etimi agina nan so. For emerging markets like ours, this environment demands vigilance, it demands agility, and it demands a clear-eyed strategy to mitigate external shocks while leveraging domestic strengths. So back home on the domestic front, the story is one of resilience and momentum. On economic growth, our economy expanded by 5.3% in Q1 this year. Non-oil GDP was even higher at 6.8%, which was powered by robust agricultural outputs and a buoyant services sector. Osandi tugwa bio ekire sadia oman no imbrembreng erin nisikasam rinyin na fehyehyɛ so awaye ebetimi aboa. Activity levels have also been strong. Our composite index of economic activity posted a strong 4.4% year-on-year growth in May, signaling sustained dynamism in consumption. Ye bejina ne ye governor kan so na ye de kase na etwa ye ho akwahomegim ye tom kra ye ba ye de sports betwa so.